Nu is hij een van de grootste kankeronderzoekers in de wereld. En staat hij op het punt om een baanbrekend vaccin te lanceren tegen kanker. Larry Kwak. Larry Kwak is een van de vooraanstaande onderzoekers op het gebied van de immunotherapie. Dr. Kwak is very smart, very smart, and his passion is to find the cure against cancer. Also, he got the reward Korean Nobel Prize. Also, he recognized by Time 100 magazine or influenced people. Deze buitengewoon intelligente man is christen. En dat snappen veel van zijn vakgenoten niet. Larry, jij als gelovige, denk je dat God aan het begin van het ontstaan van het leven staat en zich van tijd tot tijd nog eens bemoeit met hoe de evolutie loopt? Of accepteer je dat de evolutie iets is wat geheel uit zichzelf verloopt? Misschien goed om even uit te leggen, er zijn christenen die geloven in de schepping van de wereld in 6 dagen. Op de tweede dag maakt God een groot blauw dak voor de aarde. Hij noemt het dak hemel. God maakt de zee en het land op de derde dag. Maar er zijn ook christenen die geloven dat het scheppingsverhaal meer een symbolische betekenis heeft en dat er een evolutie heeft plaatsgevonden. Deze evolutiechristenen zien een duidelijk verschil tussen de ooggetuigenverslagen in de Bijbel, zoals bij de Bijbelboeken over het leven van Jezus, die letterlijk zo gebeurd zijn, en andere verhalen. Larry maakt geen keuze tussen deze twee. I don't feel a need to declare one way or the other. De reden voor Kwak is dat er geen 100% bewijs is. Ook niet voor de evolutietheorie, die de meeste wetenschappers aanhangen. Want in die theorie, die Kwak overigens niet afwijst, is er nog geen verklaring, bijvoorbeeld voor de vraag hoe de eerste cel is ontstaan. Science can take us so far, and then we have to have some faith. Because after all, it's not possible yet for us to create life in a test tube. In my field of cancer, it's even not possible yet for us to create cancer cells in the test tube. And this is a real frustration for our work, because if we were able to do that, we'd be able to test drugs and directly in the test tube and not use experimental animals, for example. Terug naar de vraag van Borst. Grijpt God op dit moment nog in op het leven van mensen? I think that's very difficult for me to come down very hard on one side or the other. I think that's more of a theological question, not one that can be answered by science. I have my personal views, of course. Ja, want zojuist hebben we gehoord dat Larry zelf dagelijks bidt voor zijn werk. En hij gelooft dat God hem helpt in het ontwikkelen van het medicijn tegen kanker. Dat is niet wetenschappelijk te toetsen, maar Larry ervaart dat wel zo. En hij noemt dat Gods hand. I've seen God's hand at work. One example I'll give you is the very first patient who received our experimental cancer vaccine. She was a young mother who had a blood cancer and was given by her doctors only 3 months to live. So we had been advancing our research to the point where we were testing this new cancer vaccine in experimental animals. But we were not yet ready to test these and offer them to human patients yet in clinical trials. She had some of a scientific background, and she had read some of our research papers, and she called me one day and said, I want to be the first patient who gets this vaccine, this human vaccine. And I said, we're not quite ready. We're working as hard as we can, put all the pieces in place to be able to open a clinical trial that's approved by the FDA. And it's still going to take about 6 months. We're going to work really hard as fast as we can. And I remember she was getting sicker and sicker, and several months later, it was a Friday afternoon before the Monday where she had to come in and get the vaccine, otherwise she would be too sick to be able to receive it. And Friday afternoon the call came from the FDA, your procedure is approved for the one patient, and she got the vaccine, and she sends me a Christmas card every year. Yeah. That was 20 years ago. Is she still alive? And she's alive and doing well, yes. So to me,
those are anecdotal but very personal examples of where I've seen God's hand move to help and intervene. Now, why doesn't God do that every time? That's a theological question. I'm going to leave to greater theological minds than my own. But all I can tell you is what I've seen, and the suffering that I continue to see, which motivates me to address the urgency. Right.